போய் நான் அடி வாங்க போகிறேன், இவனால வந்து நடிக்க போகலாம். பட் எனிவே இவன் வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறான். 30 years from now, oil will become useless. Exactly. Okay. So what, some boomer said something. I got my clickbait, I got my AdSense done. The main reason why foreigners don't want to bring in money to India is logical thing பண்ணது. So we have to export more. So more layoff is going to happen. Tata nu வந்தோம். We didn't study Tatas. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு டாடா கம்பெனியில் வேலை செஞ்சது. And like my brother said, every railway station in India, next to it, Tata has property. But the market immediately வந்து போட்டு அடி நடிச்சது 20 ரூபாய் கொண்டு வந்தாங்க. In your lifetime, if you do the way I tell you to do it, when you're 85, we'll have around 1,000 crores. Sir, 85 இருக்கும்போது நான் 1000 கோடி வச்சு என்ன சார் பண்ணுவேன்? நான் சொன்னேன், டே ஒன் பேரன் பேத்தினா ஒன் ஃபோட்டோ போட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, இம்மாட்டல். அது வேஸ்ட் சார். சார் அதை பற்றி தான் அவன் தாத்தாவும் யோசிச்சான். நீ எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, I need 100 crores. No. This is the same problem with our politicians. எல்லாரும் வந்து 1000 கோடி வச்சுருக்கான், 2000 கோடி அவ்வளோ பத்து வச்சு என்ன தான் செய்ய போகிறான்? Most of the problem in this world is created by men. No, I'm not, it's not a joke. I'm not political. திருப்பி சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நம்ம உடனே அவரை தான் சொல்லாத இருந்தீங்க, நான் சொல்லலை, யாரையும் ஒன்றும் சொல்லலை. ரைட், சூப்பர். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு வாரமே ஸ்டார்ட் தான் வந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் இங்கே நான் பேசியிருந்தப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, 3 மேஜர் ஃபேக்டர் சொல்கிறாங்க சார். ஒன்று வந்துட்டு ஏயோட டாமினேஷன் இன் ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அதர் ஜென்ரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். செகண்ட் வந்துட்டு கோல்டு வந்துட்டு வாங்காதீங்கன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. தேர்ட் வந்து ஐஎன்ஆர் வந்து ரொம்ப டிப்ரிஷியேட் ஆகி அப்படியே கீழே விழுந்துனே இருக்கு. இந்த 3 வச்சு தான் மேஜராக நம்ம பேச போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் கோல்டு. நீங்கள் இப்போ கோல்டு வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியோட பிரைம் மினிஸ்டரே வாங்காதீங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன நடந்தது, ஏன் அப்படி அவர் சொல்கிறாருங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன பெற்றாரு? வீட்டில் பணம் இல்லை. ஓகே, நம்ம நைனா வந்து இன்றைக்கி வந்து கோழி வாங்க முடியாது, சிக்கன் வாங்க முடியாது, காய்கறி சாப்பிட்டுக்கோன்னா என்ன அர்த்தம்? நைனா கிட்ட பணம் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதுதான் அர்த்தம். இந்தியாவில் வந்து ஆயில் இஸ் சோல்ட் இன் டாலர்ஸ். Unfortunately, we don't make dollars. So we need to get dollars. அந்த டாலர் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு வருடத்தை தான் வர முடியும். இந்தியாவுக்குள்ளே ஒன்று ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டை நம்பி உள்ளே கொண்டு வராங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் நம்ம மாமா மச்சான் வெளியூரில் இருக்கவன்லாம் அப்பா ஊரில் இருக்கான், போனால் போகுது, அப்போ தென்னந்தோப்பில் சஃபர் ஆகிறான் வெயிலில், அந்த பணம் அனுப்புகிறாங்க, ரெமிட்டன்ஸ் வாங்க. அது மூணாவது வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம இந்தியாவில் ஏதாவது ஒன்று பொருளை தயார் பண்ணி வெளில அனுப்புகிறோம், அது வந்து அவங்க வாங்கிட்டு டாலர் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, சரி, ஒரு இதே வச்சுக்கலாம். ஆன்ல இருக்கா? இல்லை. ஹலோ, சூப்பர். பாட்டு பண்ணுமா? சரி. ஸோ வந்து 3 விதம் அப்படி வரலாம். ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம உள்ளே வர டாலர்ஸ், நம்ம அந்த டாலர் எடுத்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குகிறோம், தங்கம் வாங்குகிறோம், உன்னோட ஐஃபோன், எல்லாம் இப்போ ஐஃபோன் நம்ம பண்ணுறோம் இந்தியாவில். பட் வாட் எவர் மிஷினரி யூ வாண்ட், computer you want, processor you want, we send dollars out and we get the material inside. We import it. So far என்ன இருக்குன்னா, we were all right before the war started, before our economy became இங்கே இருக்க நிலைமைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி we were doing okay. ஸோ நம்மக்கிட்ட நிறைய டாலர் இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் ஏதோ மேனேஜ் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம எல்லோரும் மேனேஜ் பண்ணியிருந்தோம். சம்பளம் இருக்க சம்பளம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம மேனேஜ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பிகாஸ் நம்ம எடுத்த டிசிஷன்ஸில், ஐம் நாட் பீங் பொலிட்டிக்கல், நம்ம எடுத்த ஆர்பிஐ எடுத்த மூவ்ஸில் ப்ளஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பண்ண இதில் நமக்கு வந்து வி டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் டாலர்ஸ். ஏன்னா கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரே ஏறுது. அது ஏறதுனா நமக்கு இப்போது either we can buy oil or we can buy gold. ஓ, ஓகே. மக்களுக்கு வந்து அது புரிய மாட்டேங்குது. ஏன் அது புரிய மாட்டேங்குதுன்னு எப்படி சொன்னீங்கன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு மக்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கல. why do you want to buy gold? கோல்டை நீ சாப்பிட முடியாது, கோல்டை நம்ம போட்டுக்கவும் மாட்டோம், ஏன்னா அதாவது திருடின்னு போயிடுவான்னு பயம். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், கோல்டை வாங்கிட்டு பேங்க் லாக்கரில் போட்டு பூட்டிடுறோம். கரெக்ட், சரிங்களா? ஸோ அது ஏன் ஆடுதுன்னா, மக்களுக்கு வந்து நம்ம ரூபா மேலே நம்பிக்கை கிடையாது, கவர்மெண்ட் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது. இதில் என்ன தான் ஏறினா, இந்த கவர்மெண்ட் நம்ம தான் உள்ளே வச்சோம். சரியா? இப்போ நம்ம டிவிகே ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, சரிங்களா? போன மாதம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நாளைக்கே வந்து நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு மேலே ஏறி தங்கம் வாங்காதீங்க
அப்படின்னு அவர் மேலே டவுட் வந்துடும். இதே மக்கள் நம்ம ஓட்டு போட்ட மக்கள் குடுன்னு கடைக்கு விடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ட்ரஸ்ட் இஸ் நாட் தேர். அதனால தான் இப்போ வந்து நமக்கு டாலர் வந்து $1 million தான் இருக்குது. இப்போது ஆயில் விலையை எடுத்து. ஸோ ஹீஸ் அண்டர் ப்ரெஷர் கவர்மெண்ட். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, தங்கம் வாங்காதீங்க. பட் இட் ஹேஸ் அ ஆப்போசிட் எஃபெக்ட். நீங்கள் தங்கத்தை உள்ளே கொண்டு வந்தால் நாங்கள் டியூட்டி போடுவோம், அப்படி பண்ணுவோம் டு டிஸ்கரேஜ் யூ. ஒன்று என்ன எடுத்து கிரே மார்க்கெட் நம்ம பர்வம் பஜாரில் உட்காந்து நீ ஓட்டின்னு இருந்தாங்க. அங்கெல்லாம் ஷட்டர்லாம் ஏற்றிட்டு வாங்க. ஏன்னா இந்தியாஸ் காட் a huge sea border. நல்ல நாயகம் பண்ண பார்த்துருக்கீங்க, ஹொய். அதான் இப்போ நடக்க போகிறது. சின்ன கப்பல் தூதும்பாங்க எல்லாம் வரப்போகிறது. ஏன்னா துபாயில் வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி விற்கிறான். ஏன்னா அவன் அடி வாங்கிட்டுருக்காங்க. ஸோ தங்கத்தை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி விற்கிறாங்க. நம்ம இங்கே விலை ஏற்க பார்க்குறோம். நடுவில் கிரே மார்க்கெட் will become big. ஸோ this is a problem. There is no solution for this. Two solution. One, எல்லா இந்தியன்ஸும் வந்து திடீர்னு தங்கத்தை ஒரே நிறுத்திடணும் வாங்குது, அது ஆகாது. ரெண்டாவது வந்து நம்ம நிறைய டாலர் உள்ளே கொண்டு வரணும். அது இப்போ நம்ம ஆர்பிஐ பண்ண மேண்டேட்டில் அது வராது. ஏன்னா வெளியாளுங்க நம்ம ஊரை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நீ டாலர் டேர்ம்ஸில் ருப்பியை கன்வெர்ட் பண்ணி போடும்போது you're not going to make money. So this situation, only hope is somehow டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ஈரானும் அவனும் ஏதோ சரி பண்ணிட்டு ஆயில் விலை இறங்கிடும். அதனால தான் ஒரு வாட்டி அவர் வந்து எல்லாம் இல்லை ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆயில் விலை இறங்குது. 2 குண்டு போடுறாங்க, உடனே திருப்பி ஏறுது. ஒரு மாதமாக ஆயில் விலை வந்து $90 to around $110 ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டு. இந்தியாவுக்கு வந்து இங்கே கொஞ்சம் ரிலீஃப் வரும்னா ஒரு $70 $60 வந்து. இதில் இன்னும் என்ன ஆயிடுது, நீ பெரிய ஆயிடுறீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் க்ரீன் டெக்னாலஜியாக போயிட்டுருக்கோம். ஆமாம். ஸோ இவி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே. ஸோ பிளாஸ்டிக் நிறுத்துது. ஸோ 30 years from now oil will become useless. இதே நீ என் வயசு இருக்கும்போது நான் அப்போ ஒரு ஃபோட்டோவாக இருப்பேன் ஒரு சிவரில். அப்போது நீ சொல்லுவ, சே இப்போ ஆயில் வந்து $2 ஒரு பேரல் நானே வாங்கின்னு போனேன். எவ்வளோ பி எனி யூஸ் ஃபார் இட். லைக் கோல். ஒரு காலத்தில் கோல் வாஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஆல்சோ எக்ஸ்பென்சிவ். அங்கே தான் ஆயில் பெயின் இருக்குது. பட் ரைட் நவ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. நான் நாளைக்கு வந்து உனக்கு நிறைய சாப்பாடு வரும். இப்போ நீ பட்னியாக இருக்குன்னா இப்போ இருக்க பசி உனக்கு தீராது இல்லை, இன்னும் கோவம் தான் வரும். கரெக்ட். எஸ் சார். இப்போது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூஎஸ் டாலர்ஸோட அவைலபிலிட்டியோ இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதோட டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்ம ருப்பி வீக்கன் ஆகுதா, இல்லை ருப்பி வீக்கன் ஆகிறதுக்கு வேறு ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்? அந்த மெயின் ரீசன் வந்து ருப்பி வீக்கன் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்ம RBI is trying to keep the rupee floating up, but FIIs are selling and getting out. If FIIs stay in India, if nobody wants Indian rupees, now they don't mind rupees-ஆகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணான்னா ருப்பீ ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஏன் FIIs வந்து வைக்கிறான்? It's not because of any government policy, BJP, Congress. It's not even because of Donald Trump. When you bring $1 into India and you leave it in India, முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா 2007 வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்தது உலகத்துலேயே. அப்போ பராக் ஒபாமா வந்து வாஸ் டேக்கிங் ஓவர் பிரசிடென்சி ஃப்ரம் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ். அவன் பண்ண மெஸ்ஸில் வேர்ல்டு எக்கானமி வாஸ் ஃபாலோயிங் அப்பார்ட். ஸோ உடனே அமெரிக்காவில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து 0 ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ கேன் borrow money and pay no interest. ஜப்பானில் கூட அப்படி தானே சார் இருந்தது? ஆமாம். ஆனால் ஜப்பான் டாலர் இல்லை, ரிசர்வ் கரன்சி இல்லை. அதனால தான் ஜப்பானில் வந்து there was flight of yen. எல்லோரும் என் வந்து borrow பண்ணிவிட்டு வெளில போய் டாலரை வாங்கி they were sending yen outside the country. அது ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இப்போ என் வந்து இஸ் பிகமிங் ஸ்ட்ராங்கர். அது இன்னொன்று கதை. அப்புறம் நான் வேறு எங்கேயோ போயிட்டீங்க. நான் ஹேவ் a tendency of talking on and on. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டாலர் வந்து 0 இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்குன்னா நம்ம ஜிகிரி தோஸ்லாம், மை பிரதர், மை சிஸ்டர், மை அங்கிள், ஆண்டி ஆல் சிட்டிங் இன் US, தே கேன் borrow 0 இன்ட்ரெஸ்ட்டில் borrow பண்ணுவாங்க. $100 borrow பண்ணேன்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட். நீ $100 தான் பேங்க்குக்கு கட்டணும். அதுவும் ஹாலிடே பீரியட், விண்டோ பீரியட்லாம் வேறு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நீ நிறைய ஜாலியாக ஒரு $100 borrow பண்ணிட்டு நீ அப்படியே வந்து இந்தியாவில் போட்டேன்னா இன்ட்ரெஸ்ட். சரியா? அப்போ ரூபா வீக்கானாலும் நீ திருப்பி ஒரு வருஷம் கழிச்சு நீ வெளில எடுத்துன்னு போகும்போது 5% தான் விழும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. யூ ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் டு மேக் 2-3% ஃபார் நத்திங். வெறும் நீ எஃப்டியாக போட்டால்
நீ எஃப்டியாக போடாமல் நீ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் நீ போட்டு விளாட ஆரம்பிச்சேன்னா யூ கேன் மேக் 12%, 13%. ஸோ தென் நெட் யூ கேன் மேக் 6-7%. All you have to do is take money. American bank is desperate to give you loan. அவங்க வந்து அவங்க கம்பெனியை ப்ராப்பர் பண்ணதுக்கு உனக்கு ஃப்ரீ கேஷ் கிடைக்குது. உன்னோட பிரதர் இந்தியாவில் இருக்கான், நீ அவனுக்கு அனுப்புகிற, அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான். தட் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ இது ரொம்ப நாளாக போயிட்டுருக்கு. இங்கே என்ன ஆகிடுச்சுன்னா கோவிட் வந்துடுது, லாக்டவுன் வந்தது. யூஎஸ் எக்கானமி வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரேசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன்னும் ஃப்ரீ கேஷ் கொடுத்தான். ஏன்னா எல்லோரும் வீட்டில் உட்காந்துருந்தாங்க, சாப்பாடுக்கு வழின்னு நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீ கேஷ் கொடுத்தான். லாக்டவுன் எண்டாச்சு, அந்த ஃப்ரீ கேஷ்லாம் இருந்தது யூஎஸில். ஸோ ஆல் அமெரிக்கன்ஸ் வெண்ட் அவுட் சைட். அவன் கண்ணாப்பினான பொருள் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். என்கிட்ட ஃப்ரீ கேஷ் இருக்குது, 2 ஐஃபோன் கொடு, 4 ஐஃபோன் கொடு, 2 கார் கொடு, 4 வீடு கொடுன்னு அப்படி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. உடனே என்ன ஆகும்? இன்ஃப்ளேஷன். நிறையா பணம் வந்து அதே ஒரு பொருளை தேடிட்டு போகிறது. ஸோ அந்த வேலை ஏற ஆரம்பிக்கும். நீ தானே பண்ணுவேன். நீ பிஸ்னஸ் செஞ்சேன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு தேங்காய் வந்து 10 ரூபாய்க்கு விற்கிற, இன்னும் நான் வந்து நான் 12 ரூபாய் தரேன்னா இதுன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவேன். 15 ரூபா போகுமா, 14 அதுதான் நடக்குது. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் கேம். ஸோ அங்கே வந்து அவங்க ரிசர்வ் பேங்க் இருக்குது வந்து ஃபெட், அவன் உடனே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றிட்டான். அது ஏற்றினது என்ன எடுத்து, யாரெல்லாம் வந்து 0% லோன் எடுத்தானோ இப்போ திடீர்னு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும். இந்தியாவில் பணம் இருக்குது. இப்போ இந்தியாவில் அந்த ஆர்பிட்ராஜ் காணாமல் போயிடுச்சு. ஜீரோலே ஆகிட்டு நெகட்டிவ் ஆகிடுது. ஸோ உடனே ஃபோன் பண்ணுறான் இந்தியாவுக்கு, ஆமாம் எல்லோரும் சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு அனுப்பிச்சிடுறா பணத்தை. லாஸ்டா பரவாயில்ல விற்றுடுறா, நீ எல்லாத்தையும் விற்றுடு, அப்பப்போ ஒப்ப முடியுமா விற்றுடு எல்லாத்தையும். That is why foreigners are taking money out of India. Fix is very simple, not complicated, which our government, RBI is not doing. India வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, அமெரிக்கா வந்து டெவலப்ட் கண்ட்ரி. அமெரிக்காஸ் ரிசர்வ் கரன்சி. அவன் ரிசர்வ் பேங்க் என்ன ரேட் வைக்கிறானோ, இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறானோ, அதுக்கு ஒரு 4% நம்ம மேலே இருக்கும். ஸோ அந்த ஆர்பிட்ராஜ் ஒப்பியும் கேப் இருக்கும். அது அவன் ஏற்றும் போது நம்மளும் ஏற்றிருக்கணும். நம்ம அது செய்யலை. அது செய்யாத இருக்குது வேறு ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஐ எம் நாட் பொலிட்டிக்கல், திருப்பி சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நம்ம உடனே அவரை தான் சொல்லாத இருந்தீங்க, நான் சொல்லலை, யாரையும் ஒன்றும் சொல்லலை, கோவப்படாதீங்க யாரும், சரிங்களா? ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் அப்போ வந்து ஏற்றலை. ஏன் ஏற்றலைன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா, கூடிய சீக்கிரம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ரேட்டை ஏற்க வைப்பான், கொஞ்சம் நாள் தான் வலிக்கும். ஏன்னா இங்கே நீ ஏற்றிட்டேன்னா நம்ம ஊரில் வந்து எல்லோரும் கண்ணாப்பினா லோன் எடுத்துருக்கோம். ஆப் லோன், கார் லோன், ஹோம் லோன், எல்லாமே லோனில் ஓட்டின்னு இருக்கோம். திடீர்னு வந்து நீ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் வந்து 4%, 5%, 9% ஆகினேன்னா எவ்ரிபடி வந்து எனக்கு இந்த கார் வேண்டாம், ஃபோன் வேண்டாம், வீடு வேண்டாம்னு எல்லோரும் பேங்க்கிட்ட போய் கொடுத்துருவீங்க. இந்தியன் எக்கானமி வில் சீஸ், வலி இருக்கும். ஆனால் நீ வந்து ஏற்றாமல் இருந்ததுனால நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றிருந்தேன்னா வலி தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ பெட்ரோல் வேறு ஏற்றிருக்காங்கல்ல, ஃபஸ்ட்டு வாரம் 2 ரூபா, அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு 90 பைசே, அப்புறம் ஒரு 80 பைசே. நீங்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு 8 ரூபா ஏற்றிட்டான், நல்லா ஏற்றியாச்சு. இப்போ கேஸ் அப்படி தான் ஏற்றுறான். அதேமாரி ஆர்பிஐ வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு 0.5%, 1%, 0.5% கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்தானா உனக்கு வலி தெரிஞ்சிருக்காது, நீ நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இப்போது கேப் ரொம்ப பெருசாகிடுது. நவ் ஹி கேனாட் ஜம்ப் 9% ஆக்க முடியாது. இப்போ 9% ஆக்கினான்னா எல்லா எஃப்ஐயும் ஓடி போனான்ல, திருப்பி இந்தியாவுக்கு ஓடி வருவான். ஏன்னா ஆர்பிட்ராஜ் வந்துடுது. எல்லோரும் இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்லை சைனா வந்து சூப்பராக இருக்குது, அங்கே சைனாவுக்கு தான் அந்த பணம் போகுது. இல்லை, ஏன் சைனாவுக்கு போகாதுன்னா அங்கே டெமோக்ரஸி கிடையாது. நீ பணம் போடுற, அவன் வந்து ஜிஜிபிங் வந்து திடீர்னு மனசு மாற்றிச்சுன்னா நீ எடுக்க முடியாது. இந்தியா வந்து டெமோக்ரஸி, மோடிஜியால் நிறுத்த முடியாது. ஆர்பிஐ ட்ரை பண்ணான், நிறுத்துது, அது ஒரேடே விடிஞ்சுடுது. உடனே ரிவர்ஸ் அடிச்சிட்டான், பெல்ட்டி அடிச்சு திருப்பி. அதை பற்றி ஒரு வீடியோ வேறு பேசியிருந்தாங்க அண்ணா. எப்படி வந்து ஃபாரினர்ஸ் வந்து எப்படி நீ பண்ண முடியாது, ருப்பி மார்க்கெட்டை நீ சிங்கப்பூரில் விளையாட முடியாது, லண்டனில் விளையாட முடியாது அப்படின்னா உடனே என்ன அப்படின்னாங்க ஃபாரினர்ஸ்லாம். உடனே பெல்ட் அடிச்சு சாரி நாங்கள் அப்படி சொல்லலை, நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுட்டீங்க ஐயா, கோவப்படாதீங்க. ஸோ we are a democracy. So the main reason why foreigners don't want to bring in money to India is there's no money to be made. நம்ம கம்பெனிஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, வியாபாரம் செய்கிறாங்க, ஏர்னிங்ஸ் இருக்குது, பட் எல்லா ஏர்னிங்ஸும் ருப்பீஸில் இருக்குது. ஸோ how do you solve this problem?
அதான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு either we have to export more so that we bring in more dollars இல்லைன்னா வந்து அது எப்படி ஆகும்? அதான் நீங்கள் சொல்லிட்டே ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் டயலாக்லேயே ஏஐ நம்ம பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர். AI is hurting us. If you want to talk about that, I can get into that if you finish dollars. Yes, sir. Let's continue. Yeah, so now the next question, you logically think panadhu. So we have to export more. India's two biggest foreign earning exports are one drugs, the other is software. Drugs, we have our own problem, not manufacturing. சரிங்களா? இந்தியாவில் வந்து ட்ரக் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப கம்மி. நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சாஃப்ட்வேர் ஸ்டைல் ட்ரக்ஸ் செய்கிறோம். அவன் ஏதாவது ஒருத்தன் வந்து நிறைய பணம் செலவு பண்ணுவான், $billions வெள்ளைக்கான செலவு பண்ணிவிட்டு, சரியா, ஆஃப்ரிக்கா மேலே போய் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெடிசன் வேலை செய்யுது ஹியூமன்ஸுக்குன்னு வந்து சொல்லுவான். அது கொஞ்ச நாள் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போம். அது கொஞ்சம் விற்க பார்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா அது டப்பா அடிப்போம். சேம் திங் இஸ் ட்ரூ இன் சாஃப்ட்வேர். We do software as a service. China has created AI. Why? People, you and me can create AI. ஒரு லேப்டாப் பண்ணி தொடர்ந்து நீ பண்ணியிருப்பிய, எனக்கு தெரியும் நீ பண்ணியிருப்பேன், மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியுது. You can download, right, the LLM, basic LLM, and you can have a local AI which works without internet. But why aren't our Indian TCS making? Why isn't Infosys making? Why isn't HCL making? Why is Wipro not making? Because it costs a little money and they don't want to spend it. That is all. And what they're expecting, number private players are expecting, is the government of India should spend. Chinese government is spending. Sorry, America is different. Anga vandu Elon Musk irkan, some crazy people, Jeff Bezos irkan, who want to spend. Ivan per enna Zuckerberg irkan, who borrow from everywhere and they spend. They're all rolling in dollars. It's not expensive. For us, it's expensive. Our government, it already has no money. So government is cajoling, talking to Neil Tata saying, sir, try panunga sir. Then calls up Infosys, try panunga sir. We will give you free. You take free. Whatever you want. Land free, take. You want water, whatever. You want labor free, take. But you spend the money. They're saying, no, I don't need to spend the money. Why? Because TCS, Infosys, HCL, எல்லார்கிட்டயும் நிறைய cash இருக்கு. They're cash rich. So there's no real motivation, impetus. The reason why Microsoft is spending, the reason why Google is spending, the reason why SpaceX is spending, right? Amazon is creating AI. Why? Because of one crackpot called Sam Altman. அவனை மாரி இருந்தான், சரியா? அவனுக்கு ஒரு ஐடியா தோணித்து, சும்மா ஒட்டி பார்த்தான், கிளிக் ஆச்சு. அவனோட ஐடியா அவ்வளோ பெருசு, இட் வாஸ் கோயிங் டு டிஸ்ட்ராய் whoever didn't have it. So நீ என்ன நினைக்கிறான்னா, they're doing this to make money, the US IT companies. No, they're doing this to survive. It is a survival for them, because they know if they do not spend the money on AI பண்ணாமல் இருந்தான்னா அவன் நாளைக்கு அழிஞ்சிட்டான், பாக்கி எல்லாரும் போட்டு அவனை சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ ஒருத்தரும் சண்டை போட்டுருக்காங்க, ஈச் ஒன் borrowing. பரவாயில்ல, எப்படியாவது we learn the money, spend. And behind all of it is NVIDIA. Chip makers. அவன் சிப் மேக்கர் கூட இல்லை, வெறும் டிசைனர், சரியா? அவன் டிசைன் பண்ணி TSMC கிட்ட அனுப்பிச்சி விடுவான், அவன் சாப்பா அடிச்சு வேலை அனுப்பிச்சுருக்கான். ஸோ nowhere is there anyone really making money in all this. But somehow it is useful, AI. AI வந்து பிகினிங்காக சொல்லும் போது எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். Now we have realized it won't do that. It is a very good calculator. நம்ம எல்லோரும் வச்சுருந்தோம், காலேஜ் போகும்போது, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் வாங்க சொல்லுவாங்க, எல்லோரும் வாங்கினோம். அதில் 1% கூட நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஏதோ மேத்ஸ் கிளாஸ் போகும்போது ஒரு சைனு, ஒரு காசு, ஒரு டேனு, மிஞ்சி போனால் கோசைனு, அந்த இன்வர்ஷன் பட்டன் போட்டு அனுப்போம். முக்கால்வாசி அது கூட பண்ண மாட்டோம். ஏதோ ஒரு ஸ்டாம்ப் படித்தா போதும் மேத்ஸில் அப்படின்னு வரல போகணும். பட் we had a very powerful device, we never used it. AI is like that, it's a calculator, very good one. பட் நீ வந்து ஒழுங்காக கேள்வி கேட்டால் அது ஒழுங்காக பதில் சொல்லணும். அந்த லெவலில் தான் இருக்குது, அங்கே தான் தங்கிட்டு இருக்கும்.
So if you look at என்னெல்லாம் வேலை போகும்னா generic work will disappear. But specialized work where you need to think and do, apply and do, that work will never disappear. So Indian IT company, that separation is happening from top to bottom. Management இவன்லாம் உட்காந்து சும்மா பெஞ்ச் தேக்கிறானோ கிளம்புப்பா, இவன்லாம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி திங்க் பண்ண மாரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருக்கவங்கலாம் அவங்களாம் இன்னும் வேலை இருக்குது. ஸோ TCS மாரி கம்பெனிலலாம் they will become half their size. So more layoff is going to happen. And I went to Whitefield. I moved there into Whitefield 2-3 months back. I visited Whitefield thinking about moving 2 years ago. That time all the villas were packed, rents were very high, right? It was unbelievably crazy. Only Whitefield. Baki Bangalore when is cheap. Only Whitefield and the pocket mathalan is very expensive. And all IT guys were there. Those guys now have gone. Now it's been replaced by the guys who are working for NVIDIA, who are all getting salaries of 1 crore, 2 crore salaries. Kids like you. And for 1 vayasle avanukku 1.5 crore sambam. They are all spending the money in these villas. They would also go. Then it's going to get interesting. What I said will happen without RBI raising the interest rate. The real estate market would collapse. And the knock-on effect is huge. You know, one IT guy, he has one driver, one வேலைக்காரி, நான் வெளில போய் அந்த ஹோட்டல் வேலை சாப்பிட்றான் எங்கள் அண்ணன் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. நீ அங்கே போய் ஆக்சுவலாக ஒரு நாள் உட்காந்துட்டு நீ அப்சர்வ் பண்ண தான் தெரியும். ஒரு ஆள் சம்பளம் வாங்க ஆள் இங்கெல்லாம் போய் இப்படி பணம் செலவு பண்ணுறாங்க. And those guys are getting 1.5 crores, 2 crores salary and saying that money is not enough. Inspire. You're getting paid 5-6 lakhs, 10 lakhs a month and you're saying this is not enough money. Sounds crazy. இது வந்துட்டு லைக் இன்ஃப்ளேஷன்னாலயா சார் இல்லை அவங்களோட புவர் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்? No, அதுதான் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட். இஃப் யூ நோட்டிஸ், நான் சொல்கிறது வந்து I went through this, I'm saying that, I'm saying this. That's how complicated this whole machinery is. நீ என்ன பண்ண பார்க்குறன்னா, நீ ஐசோலேட்டடாக ஒரு பாட்டை மட்டும் நீ பார்க்குற. இது வந்து ஒரு கார் என்ஜின் மாரி. You cannot just focus on the spark plug and talk about spark plug. You have to try and understand all of it. And ellame moving parts. And each person has a different motivation. And trying to predict where it's going to go is impossible. I was arguing with one of my friends yesterday. I was saying how great Claude is and he's using Perplexity, superb. I mean, I said, nah, right, ra. The age-old problem, weather prediction still cannot tell me. ஒரு சைக்ளோன் வருது, நெக்ஸ்ட் 1 hour இந்த சைக்ளோன் இங்கே போட்டுன்னு சொல்லிட்டேன். ஒரு ப்ராபபிலிஸ்டிக்காக சொல்லணும், ஒரு 70% இந்த சைட். அது முன்னாடியே நான் ஆள் பார்த்து சொல்லியிருந்தேன். வெதர்மேன், சென்னை வெதர்மேன் ட்விட்டரில் பாவம் சாவான் எவ்ரி டைம் இட் கம்ஸ். சைக்ளோன் வரும்போது பாவம் இல் ட்ரை டு பி டூயிங் பப்ளிக் சர்வீஸ் அண்ட் பீப்புள் பி ட்ரோலிங் ஹிம் பிகாஸ் இட்ஸ் தட் டிஃபிகல்ட். ஸோ நவ் யூ ட்ரைங் டு அப்ளை தட் சேம் லாஜிக் டு த என்டையர் வேர்ல்ட். US economy, Indian economy, Chennai economy, your personal economy. Looking at all of that and trying to analyze and see all those moving parts and try to understand it, it's crazy. That is why you will suddenly say, "Adan trading better, sir." இந்த கேண்டில்ஸ்டிக்கை பார்த்துட்டு மேலே கீழே போடுது. கடைசியில் you're doing astrology மாரி உருட்டி பார்க்குற. அதை பார்த்தா ஒரு ஃபீலிங் வருது சார், நேச்சுரல் நம்பர். If you really look at it honestly, you'll think you're crazy what you're trying to do. You can make it sound very scientific. Why in the lottery tickets and the power ball and the number in a ping pong ball, a lot of people spend time studying it. Or a ping pong ball or a weight, air, speed, current. Then they'll try to see ivlo numbers and predict the future probability. It's a rabbit hole. It's random. Market movements on a daily basis is very random. Like today, Wipro. Morning when you woke up, you couldn't have told me Wipro was going to go down so fast. Can't. So that is the only way to be in this world is by zooming out. நீ இந்த உலகத்தை விட்டு இவ்வளோ தூரம் உன்னால் போக முடியுமோ, that more stable your picture becomes. If you're sitting on the moon and you're looking on Earth, Earth looks very beautiful. Looks very peaceful. There is no Iran war, there is no Trump, there is no problem, there is no starvation,
there is no climate change. It looks so beautiful. Being a Warren Buffett investor, Charlie Munger investor, you try to zoom out. And from there, you can now say, Earth as a planet has an orbit. It will move from here to here in the next 24 hours. There you can predict. Because the amount of variables keeps coming down. The more time you put into whatever you're trying to predict, easier it gets. That's why climate change is easy to predict. But climate is impossible to predict. Weather is impossible to predict. But climate, historically looking at these moving parts, you can say இது மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு. And you can be right. அதான் சார், இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ ஹவ் ஜீரோ இன் ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எனிதிங். That's the beauty of it. You don't need. இல்லை சார், இப்போ ஃப்யூச்சரில் எனக்குன்னு ஏதோ ஒரு சேவிங்ஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும்ல. அப்போது ஹவு அண்ட் வேர் ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட்? Correct. This is a good point. What you said is absolutely valid. Since you said painted such a gloomy picture, Vinod, everything is terrible, you can't know anything, then why the hell am I sitting here and what is the point of this? The point is you stay in your circle of competence. Each of us comes from a certain family where we know certain things. We are good at it. You might come from a family, like I know a guy who was into steel. ஸ்க்ராப் ஸ்டீல், அவங்க ஃபேமிலி வந்து ஃபுல் ஸ்க்ராப் ஸ்டீலில் அவனுக்கு வந்து தெரியும் ஸ்டீல் வந்து ஒரு சிக்லிக்கல் பிஸ்னஸ், ப்ராஃபிட் ஏறும் இறங்கும், பார்த்தா அவனுக்கு தெரியும் இப்போ விலை ஏற போகிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ அவன் டாடா ஸ்டீலை பார்த்தா அவனால் சொல்ல முடியும் டாடா ஸ்டீல் இஸ் குட் டைம் டு பை நோ, ஏன்னா சிக்லிக்கலாக வந்து எனக்கு தெரியும் என்னோடய குடும்பத்துலேருந்து ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து இது ஏற போகிறது, ஸோ இட்ஸ் குட் டைம் டு பை டாடா ஸ்டீல். யூ கேன் டூ தட். பட் உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதும் போது, like you don't know anything about AI, I don't know anything about AI, just saying let's go buy NVIDIA, on what grounds? So you stay within your circle of competence. Second is you should have patience. பொறுமை இருக்கணும். இது one வயசு நான் நடந்திருக்கேன், believe it or not. I didn't have patience. It's taken me 50 years to get here where I'm patient. I used to be very antsy. I can't even sit still. I'll be pacing up and down. So patience you must learn. Right? So if you notice these two things, it's got nothing to do with finance. It is your psychology. It's your behavior. தான் உன்னோட A to D டாக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். And I like him a lot because he understands that everything in life is ties down to your emotions. If you master your emotions, you can master anything. இது வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு வள்ளுவர் தத்துவம் மாரி இருக்கும், எஸ்பெஷலி at your age. வயசான கிழமை உட்காந்து பூமந்தோ பேசிருக்கு. But unfortunately that's how it is. Because அதான் வந்து blood on the street இருக்கும்போது நீ வாங்கணும். ஏன்னா only if you understand what is happening and you have control over your emotions, எல்லாரும் பயந்து சாகும்போது பொருளை கீழே போட்டு ஓடும்போது நீ பொறுமையாக உட்காந்து பொறுக்கின்னு இருப்ப. எல்லாரும் வந்து பில்டிங் எரிய போகிறது பர்ஸு கீழே பிளேனை போய் சொல்லுவாங்கல்ல, if the aircraft is about to crash and you have to exit, don't take your bags with you. Human tendency is you grab the bag, laptop, iPhone. யோ உன் உயிரே போகிறதையா, பிளேன் பத்திட்டு ஏறிது, நீ வேறு ஃபோன் வாங்கிக்கலாம். பையன் போனால் விட்டுருவாங்க, பொண்டாட்டியை கூட விட்டுருவாங்க, பேக்கை முதல்ல போய் பிடிப்பாங்க, தள்ளின்னு இருப்பாங்க, சண்டை போட்டுன்னு இருப்பாங்க. Not allowing other people to get out. That is psychology. That's what Warren Buffett is saying, blood on the streets. Because அந்த நேரத்தில் you'll take stupid decisions. So very valuable things become very cheap. For example, me and my brother know about lot about Tatas. ஏன் எங்களுக்கு தெரிய வரும்? We didn't study Tatas. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு டாடா கம்பெனியில் வேலை செஞ்சது. He loved JRD Tata. So he brainwashed us. சின்ன வயசுலேருந்து டாட்டா கதையே சொல்லிட்டு இருப்போம். நாங்கள் வந்து டாட்டா டாட்டா டாட்டான்னு வளர்ந்தோம். சரியா? என்ன ஆனாலும் எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து டாட்டா மேலே நம்பிக்கை. சரியா? So we grew up with that. We were brainwashed by my father. So when the Bombay terrorist attack happened, Pakistani terrorists came to Mumbai hotel, Taj. 26. Amma. Terrible time. Stock market, for some reason, thought Indian hotels, only hotel it had was Mumbai hotel. It could not see the market that Taj has many properties across the globe. And it's owned by the Tata and Sons, which is owned by Tata Trust,
which owns almost half of Pune and owns Jamshedpur, right? And like my brother said, every railway station in India, next to it, Tata has property. Every single railway station in India, they hold land. They hold so much land, even the Tatas don't know where all they have land. It's that safe of a company. But the market immediately வந்து போட்டு அடி நடிச்சு அது 20 ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் எங்கன்னா கண்ணு மூடின்னு வாங்கினோம். ஏன்னா நாங்கள் டா பிளைண்டாக வாங்கினோம். Was it a smart thing to do? It was in our circle of competence. We believed in it, we have studied it, we understand it. So there's no question, it's going cheap. பாரத் ஐஃபோன் எடுத்து உனக்கு 100 ரூபாய்க்கு தரேன்னா அப்படியே புது ஐஃபோன் டப்பாவில் இருக்குது. Either you think it's a scam or you think that guy is crazy for selling it that cheap. You just keep buying. எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் கொடுன்னு பண்ணுறீங்க. So that we bought. I'm up on that single purchase. On that day what I bought, I'm up almost 1200%. That was not candlestick. So that is what I want them to learn. Every day when I'm on Be Rich, I'm on Instagram, all that, I'm not trying to actively tell you which company to buy. I'm trying to teach you this thing of understanding yourself, your psychology. Like gold வந்து ஒரு வீடியோ போட்டேன் முந்தானேத்து. RBI வந்து ஒரு நியூஸ் வந்தது. RBI has sold $12 billion worth of gold and to prop up the rupee. Why? அப்படின்னு கேள்விங்க. உடனே நம்ம ட்விட்டரில் எல்லாரும் for Adani, for Ambani, for A1 to A7. அப்படியே I put the video saying பையா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். Yes, it is a reputed organization. Bloomberg said the news. But if RBI is protecting the rupee, it helps all of us. Just let's wait. RBI has not said anything. அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன். 2 days, today morning, what came on? Bloomberg retracted the story saying நாங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டோம். அது எப்படி கணக்கு போட்டான்னா, நீ ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வச்சுருக்க, உன்கிட்ட 100 லிட்டர் பெட்ரோல் ஒன் பங்க்கில் இருக்குது. இனிய பெட்ரோல் ரேட் வந்து 100 rupees. சரியா? நேற்று வந்து it was 90 rupees. So your value of petrol has increased, but your quantity of petrol still the same. Same mistake in reverse he did. Gold price was high, it is corrected. He used the wrong price to calculate and he assumed it is come. That means the RBI is sold. His basic calculation, math calculation was wrong. வெள்ளக்காரன் தப்பு பண்ணிட்டான். அவன் சாரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். பட் இந்தியாவுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ஒரு குழப்பம் பண்ணிட்டான். அதுக்குள்ளே ட்விட்டரில் எல்லாரும் இட் இஸ் ஃபார் அதானி. Then people who are saying, no, it is not for Adani. So today's video, follow-up video was that I'm saying, yeah, we were all wrong. That is a lesson to learn in behavioral economics. That is what I want them to learn. Adu learn pannitana, then making money is easy. Because then it's just picking up money from the road. எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஊழ்ந்துட்டே இருக்கும். நீ உட்காந்து பொறுமையாக ஒன்று $2 எடுத்து நீ பேக்கெட்டில் போட்டுகிட்டே இருக்கணும். The toughest part is to reach the first 1 crore. It's very hard. You know, you lose your mind. That's where you take the longest time. அதனால எங்கள் அண்ணன் சொல்லுவான், Warren Buffett only had $1 billion when he was 50 years old. Then now, when he retired, he had over $300-400 billion. So all the money he made was after that first billion. Same thing applies in crores. You start today. One wise and 24. You will reach 1 crore if you do what I say. You will reach it even before you reach 50. By around 45, you will reach 1 crore. The reason I say 1 crore is, once you have 1 crore, it starts multiplying by itself. You don't need a job. You don't need to do anything. You can go on a holiday for 20 years and come back. That 1 crore would have become exceptional amount of money. In your lifetime, if you do the way I tell you to do it, by the time you reach your grandfather's age, who's how old? 85 or something. When you're 85, you'll have around 1,000 crores. Of course, உங்கள் ஜென்ரேஷனில் உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்னோட கேமராமேன் அருண் மாரி, சார் 85 இருக்கும்போது நான் 1000 கோடி வச்சு என்ன சார் பண்ணுவேன்? நான் சொன்னேன், டே அவன் பேரன் பேத்தினா அவன் ஃபோட்டோ போட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவான். அவன் இம்மாட்டல். அது வேஸ்ட் சார். சார் அதை பற்றி தான் அவன் தாத்தாவும் யோசித்தான். அதனால தான் நீ எப்படி இருக்க? அட்லீஸ்ட் நீ அப்படி இருக்காது. அண்ட் another big problem, இது கேஸை வர நான் பேசியிருந்தேன். கேஸோட இது வீடியோ வேலை செஞ்சேன். நீ எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, I need 100 crores. No. This is the same problem with our politicians. எல்லாரும் வந்து 1000 கோடி வச்சுருக்கான், 2000 கோடி, அவ்வளோ பார்த்து வச்சு என்ன தான் செய்ய போகிறான்?
At least, you can build some schools or do something. Like Jayalalitha, my driver, Uber driver was saying, அந்த அம்மா வந்து இப்படிலாம் எல்லாத்தையும் சாரி இல்லாமல் வாங்கிட்டாங்க, 1000 கோடி இருந்தது அப்படியே இழந்துட்டாங்க, குழந்தை இல்லை ஒன்றும் இல்லை, ஏதாவது இருந்தது போது ஏதாவது ஒரு 10 ஸ்கூலாவது கட்டி. இட்ஸ் ட்ரூ. Because if you really calculate, Kesav sat and did it. I asked Kesav, how much money do you need for a month? Every month you will be happy. He said, and 1 lakh per masandama. So I said, okay, that's 12 lakhs a year. If you multiply that by 10, how much is that? 1.2 crore. Same way, if you multiply it out for his entire life, he came around less than 10 crores. Then I said, that's all. So you were shocked. It's not much money you need. It is this notion that businesses, marketing, Americans, whatever you want to blame, has sold you and brainwashed you into believing that you need a lot of money. You don't. And you always have buyer's remorse. You buy the iPhone. என்னோட கேமராமேன் அருண், ஐ லவ் ஹிம் ஃபார் திஸ். இதுமாரி தான் நான் சொன்னேன், சார் எனக்கு இந்த ஐஃபோன் மாத்திரம் இருந்தால் நான் சூப்பராக ஃபோட்டோ எடுப்பேன் சார். அது அப்புறம் எனக்கு கேமராவே தேவையில்லை, அந்த ஃபோன் வச்சே நான் அப்படியே பயங்கர ஃபோட்டோ எடுப்பேன். எப்படி சொல்லி அப்படி வாங்காதடா வேணால் பாரோ பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருடா. பாரோ பண்ணலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது சார், நானே வச்சுக்கணும், ஐ நீட் டு ஓன் இட் அப்படின்னு சொல்லி கடன் போட்டு ஒரு ஃபோனை வாங்கினேன். 6 months went by. கேட்டேன், இவ்வளோடா ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன். I do it. I'm not a saint. So everyone are dreaming thinking, நீ தப்பே பண்ணல. Of course I do it even now. I am constantly trying to get myself better. I suffer the same things you suffer. I'm a human. I'm a walking contradiction. But I'm trying to constantly fix it. And how do I fix it? By getting into groups like this and talking about it. I call myself out. That's why even my Be Rich videos, someone says in the comment, Vinod, you were wrong about this. Immediately next day I say, yeah, this guy said, Prasanna said this and he's right. I was wrong. Because I want us to improve together. Then there's trust. If I'm constantly telling you, do this, there's no trust. Then you're scared. You're driven by fear. Vinod, khaana beta na enna pannuven. I get very worried for people who chase me for patas list. There's nothing in that patas list, man. I have told you how my brother made the patas list. I have shared the patas list publicly. But still they think there's a secret list. The worst thing I did was, one day I was fooling around on my Instagram and I created that subscription thing. I didn't even know I created it. I'm a boomer. So I was fiddling with Instagram and those சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டு நான் விட்டேன். 6 மாதம் பேருக்கு அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு 60 பேர் சேர்ந்துருக்காங்க. நிறைய பேர் திட்டிகிட்டே இருக்காங்க, சார் யூ நாட் டூயிங் எனி திங், வி சப்ஸ்கிரைப். என்னன்னா then I went and saw 6 months. I had not even got the money from Facebook. I felt very bad. So for those 60 guys, I started reviewing some content. Overnight, another 300 people came and joined. I was telling everyone, don't join. But they think that's a secret list. Vinod is sharing with those subscribers. I'm like, there's nothing secret there. But that means there's more secret behavior. What can I do? And even these places I sit and talk. இங்கே பேசதான் நான் சேனலையும் பேசுகிறேன். If someone meets me, the same. I don't share anything super secret in any secret location. Because there is no secret. The Kung Fu Panda made that. Dragon Warrior. You are the secret. You are the secret sauce. It's you. இது our philosophers have been saying this. Ramana Maharishi has been saying this thousands of years. But for some reasons, we Indians just don't want to hear it. வெள்ளக்காரன்லாம் நம்ம ஊருக்கு வரோம், இங்கே அப்படி ஹிந்துவாக மாறினா பக்தி பஜன் பண்ணுறோம் to find this. Again, I digress. I do this. Don't get angry. சரியா, ஃபைனான்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசுகிறோம், இல்லாமல் பேசுகிறோம். Because the root cause is this. This is why Charlie Munger always recommended that book about psychology. Persuasion. To know what your faults are. Because if you understand how your brain works, then you can stop yourself from making stupid decisions. And that you make stupid decisions everywhere. Just not in investment. Which college to go to? Which course to study? Who should be your wife? Who should be your husband? Right?
we make very bad decisions. We have a tendency of doing it. So you should know that. That's why my brother keep on saying, delay gratification, delay gratification. It is nothing but giving yourself that space to slow down and really think. Yes, sir. So, என்னோட next question போகிறதுக்கு முன்னாடி I want to ask any audience any other question. Yes, sure. I'm sure you can ask whatever you want. Even Patas list, if you want, you can ask. I don't mind. I won't be upset. Yes, gentlemen at the backbencher, I love them. இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தது கேட்டேன். ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. Sure. இப்போ நீங்கள் ஒரு கான்செப்ஷுவலாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நாளைக்கே நீங்கள் வந்து Hello, testing. சரி, இப்போ நீங்கள் நாளைக்கே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் ஒரு 5 to 10 டெசிஷன் எடுப்பேன் ஸோ தட் அது இந்தியன் எக்கனாமியை நெக்ஸ்ட் லெவல் க்ரோ பண்ணும் அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான டெசிஷன்லாம் இருக்கும், அது எந்த மாதிரி? Oh, that's a good question. If I become the prime minister, what will you do? First thing is I'll bring back Raghuram Rajan. I'll beg him to come back. Because someone who's studied finance should be running each division. So if I have, home ministry, urban development ministry, I will find someone who's done that. My biggest grouse with our current chief minister is that I'm happy he won. I'm very happy he won. But once you have authority, you have the authority. I'm the prime minister. I don't need to do anything. I just need to make sure the right people are doing the right job. So the 10 things will I do is 10 people I hire, the first 10 people I hire will be the most competent people to do those jobs. If I do that, my job becomes so much easier. அதை தவிர்த்து ஏதாவது இந்த மாதிரியான கீ டிசிஷன்ஸ்ல கரெக்டாக I would encourage, this is not a very philosophical question for me, and you will not think it is being practical. I would strongly encourage more women in education, more women in workplaces. If you notice, most of the problem in this world is created by men. No, I'm not, it's not a joke. I'm a man. Trump, Iran president, is a spiritual leader. You name it. Right? Jesus was a man. Buddha was a man. Muhammad was a man. Ram was a man. So you see a pattern here. There's a pattern here. There's a fundamental problem. But men don't want to give up that. Why would you give it up, man? எங்கேயா போய் நீமா போய் நான் அடி வாங்க போகிறேன், இவனால வந்து நடிக்க போகிறான், பட் எனிவே இவன் வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறான் வச்சு. No, the problem is that. So the reason why I'm saying, not that women do a better job, not that women don't fight, they also do, but we do a check and balance. There's a balance to it. Right now, there is no balance. It is completely lopsided, and that is the problem. There's a lot of Scandinavian countries, if you go past, Scandinavian countries, Norway, Sweden, like Denmark, women are represented more there. And funnily enough, they're able to function much better than the rest of the world. One என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, people who are very pessimistic, அவங்க populationே இல்லை, they have gas money is there, oil money is there. Yeah, okay man, I'm talking about society. I'm not talking about wealth. They're willing to pay higher taxes. They're making sure the government gives better education, better health care. Why? Because of a balance. They're able to be a socialistic democrat. Those are two opposites living together. Imagine communist and capitalism together. It sounds crazy. It sounds like two opposites, but it works because they keep each other in balance. Will I be able to do that as a prime minister? No. Because in the minute I do something like that, I'll be thrown out of office. Second question. You can ask as many as you want. There's nobody else here, just you and me. Okay. இது ரொம்ப டேமா இருக்கலாம். பட் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் நிறைய ஆயிருக்கு. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஹோம் லோன் எடுத்திருந்தாங்க. இந்த இன்ஃப்ளேஷனால மேபி மணியோட வேல்யூ கம்மியாகிறதுனால Good one. I'll tell you what I did. This is how Manmohan Singh, my brother likes Manmohan Singh, I'll tell you why he worships Manmohan Singh. Before Manmohan Singh opened the economy, right, I bought a house. Right, my salary was 6,000 rupees.
My EMI was 15,000 rupees. So, very difficult, man. Right? If I tried renting the house also, I was only getting 6,000-7,000 rupees. It was very scary. Man came, opened up the economy, everyone is getting more salary, inflation went up. My home loan stayed at 15,000 rupees. Within a matter of 5 years, instead of earning 7,000-8,000 rupees, I'm earning 30,000-40,000 rupees. Oh, renting it out was I'm getting 20,000 rupees for rent. I can pay the EMI and still pocket another 5,000 rupees. Inflation helps. It helps when you have a loan which is fixed interest rate. But Adhikaha, I cannot go buy a house now because the market is already too expensive. Of course, there are pockets of value everywhere. Like in the stock market, Indian market is overvalued, and all stock market expensive. So when I say real estate is overvalued, doesn't mean every single house is expensive. Maybe உங்க ஊர்ல உங்க தெருவில் உனக்கு தெரிஞ்ச டிவிக்கு எம்எல்ஏ வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் கட்ட போறார். So it happens with all parties. I'm not trying to put TVK down. DMK did it, ADMK did it, Congress did it. So yeah, we're all from the same banyan tree, the Congress banyan tree. That's why I tell my brother all the time, don't complain so much. It's all originally from Congress. I'm just telling you. So inflation helps. So any loan you take, car loan, anything, the longer the loan you have, it helps. Fixed EMIs are fixed interest. Fixed interest rate. Yeah, don't take a floating interest rate. That's why banks, immediately you say, I want fixed interest rate. If the market floating rate is 8, he'll say, you'll have to pay me 10. Because he knows that is going to move. Inflation, RBI. So he tries to scare you away by saying, you're paying me more interest, boss. I'm giving you a discount if you take it floating. So, it's up to you. I will not, right now, currently in Chennai, I will not buy a house. Unless the EMI and the rent are matching. So, one person like you in an event asked me, so if it matches, can I do? I said, yes, that means the down payment you put is much higher. A lot of you will immediately say, I'll take 80% loan, maximum. And I had 20% in my hand, I'll buy the house. No, that means you have to have 40%. I spoke to A2D also about this. You have to have 40%, you have to have 50% of the cash. You put 50% down payment, take 50% loan, then the EMI and the rent will match. So that means basically you have to save and buy. Like how your grandfather was doing, or your great grandfather, you're very young. At their time there was no bank loans. When my father built his house, he couldn't go borrow money. Banks were not lending money to build a house. His friends, his in-laws, everybody chipped in little money, and with that he built his house. Then he repaid each one when he could. That's how people built back then. Then of course, world economy happened, and when the banks realized we can give free loans because I take it to court, courts are working, so it changed. No problem. மோடியோட அட்வைசர் வந்து இந்த இந்தியன் பீப்புள்ஸ்ட இருக்க கோல்ட்லாம் வாங்கி வச்சா இந்தியாவில் எக்கானமி சுத்தாங்கன்னு சொல்லி நிறைய வாட்டி இது ஒரு வீடியோவாக நான் செஞ்சேன். ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த வீடியோ இங்கிலீஷில் செய்வேன். இதுக்கே ஒரு வீடியோ செஞ்சேன். ஹிஸ்ட்ரி நீ எடுத்து படித்து பார்த்தேன்னா, அதனால் என் ஃப்ரெண்டு நேற்று இவன் ஏஐ சூப்பர் நான் சொன்னான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியே வேஸ்ட்டுன்னு. ஹிஸ்ட்ரி நீ எடுத்து பார்த்தா இந்தியாவில் இது ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டே இது ட்ரை பண்ணியிருக்கு. கோல்டு வாங்க திரும்பி பிடிக்க பார்க்க. அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டே வந்து ரூசவெல்ட் வந்து கோல்டு மக்கள்கிட்டேருந்து பிடிங்க பார்த்துருக்கு. இட் நெவர் ஒர்க்ஸ். ஏன்னா உங்ககிட்ட தங்கம் தான் நீ ஒரே ஒரு கூலியை போய் கிராமத்தில் எங்கேயா ஒரு கூலி மரத்தை சொல்லி படிச்சு வச்சுக்கோ. என்ன கேட்டாங்கன்னா என்கிட்ட கோல்டு கிடையாது. யூ கேனாட் கிராப் கோல்டு லைக் தட். பிகாஸ் என்ன ஆகும்னா, லைக் ஐ செட், ஏன் மக்கள் கோல்டு வாங்குறாங்கன்னா பணம் மேலே நம்பிக்கை இருக்கு. இதுமாரி அரசாங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா இன்னும் நம்பிக்கை கம்மியாகிடும். நம்ம ஊர்லலாம் வந்து மக்கள்லாம் தெருவில் போய் கத்தி எடுத்துன்னு விடுவாங்க, எனக்கு வந்து நல்லது பிடிக்கும். So they cannot do it. அதான் சொல்லுவார் இதுமாரி, trying to scare you into not buying gold. எப்படியாவது பூ பாபா பாபான்னு சொல்லி பயன்படுத்தி நீ கோல்டு வாங்காமல் இருப்பியான்னு பார்ப்பாங்க. பட் யூ வில் நாட் டூ இட். அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் பண்ணுவான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஐடியில் அதிகமாக லேயர் நடக்குது. அவங்க தானே அதிகமாக அந்த பேங்க்ஸில் இஎம்ஐஸ் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அப்போ அவங்க லேயர்ஸ் நடக்கிறப்ப அதெல்லாம் அந்த அசெட்ஸ்லாம் பேங்க்ஸ்க்கு என்டிஆர் ஆடாகிறப்ப அது என்ன பண்ணுறாங்க? நீ சொல்கிறது அப்சல்யூட்லி ரைட். ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ நீ சொன்னது தான். எங்கள் பிரதர் அதுதான் கேட்டாங்க. நீ இப்படி சொல்கிறேன், நீயும் உன் அண்ணன் இப்படி பேசிட்டே இருக்கீங்க.
மார்க்கெட் ரியல் எஸ்டேட் கிராஷாக போகுது நிறைய பேருக்கு வேலைக்கு போகுது. ஆனால் மார்க்கெட் கிராஷே ஆகுது. ஏன் ஏன்னா மியூசிக்கல் ஷேர் ஆகிட்டு என்னால் இந்த வீடு எதுவுமே வச்சுக்க முடியாது, நான் எழுதுக்கிறேன். இப்போ எழுதுக்க போகிறேன்னு ஒரு ஆள் பார்த்துட்டே இருக்கான், இந்த பிபி பார்த்துட்டே இருக்கான். நான் எழுத பிறகு நான் வாங்கிக்கிறேன் இந்த உட்காந்து. அதான் நடந்தது. எல்லாருக்கும் வேலை போகணும் இன்னும் நிறையா. அப்போது நீ சேரில் எழுதுக்கும் போது யாரும் நிற்க மாட்டான். அப்போ தான் நீ பேங்க் கிட்ட போய் சொல்லுவேன், என்னால் இந்த கட்ட முடியலப்பா. ஸோ ரைட் நவ் இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு பே மை இஎம்ஐ, இஃப் ஐ டிஸ்கவுண்டட் அட் சம்மன் டு பை இட், ஏன்னா அவனுக்கு ஏஐ ஜாப் கிடச்சிருக்கும். நான் வந்து எஸ்ஏஎஸ் ஜாப் பண்ணியிருந்தேன், சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் ஜாப் பண்ணியிருந்தேன். சரி, எனக்கு வேலை போச்சு, ஐ காட் லேட் ஆஃப். ஆனால் நீ புதுசாக சேர்ந்துருக்க, நீ ஒரு ஏஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட், நீ ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியர், உனக்கு 1 கோடி சேலரி, நீ என் வீடை வாங்கிக்கிற. நான் டிஸ்கவுண்ட்டில் டிஸ்ட்ரெஸ் ரிசல்ட் பண்ணுறேன், நீ வாங்கிட்டு. இப்போ ஒன் வேலை போனால் வேறு எவனாவது இருக்கானா ஏஐ வந்து வேறு ஏதாவது புதுசாக ஒரு என்வாயன்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலையா அப்புறம் அவனோட நின்றுடும். ஐ கேன் ப்ரெடிக்ட். ஏஐ இன்னும் இவால்வ் ஆகிட்டு காமா சோமா பின்னாடி இருக்கான். ஒன்னுக்கு வந்து ஒன் வேலை கிழியும் போது ஏஐ ஒன் வேலையை சாப்பிடும்போது வந்து 1 சீட்டில் உட்காரும். புரியுதா? ஸோ ப்ரைஸ் இறங்கி இருக்கு. இதே ஒயிட் ஃபீல்டில் 2 years back I could not rent a villa for less than 1.3 to 1.4 lakhs a month. அதே வில்லா வந்து இப்போ 90,000 80,000 கிடைக்குது. அப்போனா என்ன ஆயிடுது? வழி தெரியாதுக்குது இல்லை. இதில் என்ன ஜோக்குன்னா, ஒயிட் ஃபீல்டில் முக்கால்வாசி வில்லா வாங்கினவங்கன்னா இந்தியாவிலே கிடையாது. எல்லாரும் அமெரிக்காவில் உட்காந்துருக்காங்க. அமெரிக்காவில் சரியா, அவங்க சாஃப்ட்வேர் கர்த்தாகே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. க்ரீன் கார்டு கிடையாது, சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது, H1B. டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்படி ஆடின்னு இருக்காரு சரிங்களா. அங்கே வேலை போச்சுன்னா, லே ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா, நீ அந்த H1B வச்சு நீ உட்கார முடியாது, நீ திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்தானும். ஆனால் நீ குழந்தைய அங்கே பிறக்க வச்சுட்ட, அந்த குழந்தைங்க வந்து அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ். இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு இருக்கு. ஸோ நீ என்னன்னா, நீ புயல் வரலையே கடல் பக்கம் அப்படி நின்று ஏன்னா புயல் வருது காற்றே இல்லை, என்னையா அப்படி சொல்கிறீங்க? வரது உனக்கு தெரியல. ஏன் நீ ஒரு சின்ன ஆள் பீச்சில் உட்காந்து பார்க்குறேன். நீ இதுதான் நான் சொன்னேன், ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன்னா புயல் அது இருக்குது. இப்பயும் புயல் வரதுக்கு மேலே கொஞ்சம் காம் இருக்கும். அந்த காம் தான் நீ பார்க்குறது. அதான் எங்கள் அண்ணன் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணும், புயல் அது மாரி வரும், அப்புறம் அப்படியே சீனக்கா பக்கம் போகும், அப்புறம் திருப்பி ஒரு யூட்டர்ன் எடுக்கும், அப்புறம் திருப்பி வரது மாரி வரும். நம்ம பார்த்துருக்கோமே சென்னையில். ஏன் வர மாட்டேங்குது, ஏன் மழை வர மாட்டேங்குது? இன்னைக்கு கூட ஏதோ மேகம் இருட்டிது, ஏதோ மழை பெய்ய போடுறதுன்னாங்க. நான் சொன்னேன் பெய்யாதியா. ஸோ கொலாப்ஸ் வரும் ரியல் எஸ்டேட்டில். இப்போ வரும், எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அது கொலாப்ஸ் ஆகும்போது நீ பணம் வச்சுருக்கணும் வாங்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ செலவு பண்ணாமல் அது சரியா. இப்போ பைக் வாங்காது, பைக் வாடகை எடுத்துக்கோ சரியா. ஃபோன் வாங்காது, ஃபோனை வாடகை எடுத்துக்கோ. செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபோன் என்ன தூக்கி போடுவான், எடுத்துக்கோ. பொறுமையாக இரு, ஒன் சான்ஸ் வரும். ஒன் சான்ஸ் வரும்போது ஒன் பணம் ரெடியாக இருக்கும், நீ டைவ் அடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எனி கொஸ்டின்? Google மாதிரி ஒரு billions of dollars profit பண்ணக்கூடிய companies are still raising money to start investing. இப்போ predominantly இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா we are investing in Indian companies. My question is, are we not doing enough to invest in the future in terms of what we have having so much of cash? காம்பசென்ட்டாக இருக்கணும்னு ஆக்டிவிட்டி இருப்பாங்க இந்தியன் கம்பெனி. Why? Because நான் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்ட், ஐடி இந்தியா. ஸோ வாட் எவர் டெக்னாலஜி மை கம்பெனி இன்வெஸ்ட், ஆல்ரெடி தேர் இஸ் அ டெக்னாலஜி கொரியா அண்ட் சைனா. ஸோ நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்ட் இஸ் காஸ்ட்லியர் கம்பேர்ட் டு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சைனா அண்ட் கொரியா. ஸ்டில் வி ஃபேஸ் அன் இஷ்யூ. ஸோ அந்த ஸ்பீடில் இருக்கும்போது யோசிப்பேன், ஸ்டில் வி ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் கொரியா பிகாஸ் ஐ எம் கொரியன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஃபீல்ட்லேயும் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குங்க. சம் அதர் கண்ட்ரிஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் அஹெட் குவிக்கர். நம்ம கேட்சப் பண்ணும்போது இப்போ are we dying back way behind in terms of I'll tell you, it is not
US or Google who's running ahead of us. It is our next door neighbor, China. China is years, decades even ahead of US. That's why they don't care what US is doing. Their green energy, their infrastructure, everything is far superior. It's like what you see in the movies. Their roads, somewhere else. So I'm not worried about US. But your question, shouldn't you be diversifying, is what you're saying. As an investor, you cannot worry about the country because you don't choose anything. You can't even tell the local councillor to do, clean up the road. He'll come and slap you one. Correct? So all you can do is worry about your investment. When it comes to you, I would say, my brother always is a great guy who keeps saying invest in Japan, invest in US. I'm like, hold on, if it makes sense for you. Let's say, like I said on the onset, I only spend 50,000-60,000 rupees a month. My lifestyle is such. I'm already 50 years old. I'm not going to live forever. Right? Then I look at it, am I ever going to go out of India and live? Do I have aspirations to go? Or even leave Chennai and go? No. Okay, then I'm going to live all my life in rupees. I'm only going to buy and sell in rupees. And my consumption is in rupees. So if I have enough money hedged to grow in rupees, I'm okay. The world is always doing all this. Since I was born, I've noticed. Oil crisis, dot-com boom, world collapsing, whatever. It's been coming. Someone dropped nuclear bomb, then the Berlin Wall fell. I lived through all that. Then Russia fell. They said all kinds of things. But I've seen it come and go. So what Uday Kotak was saying is more soundbite. Right? Yes, I would say you should start diversifying once you become substantially big in India. Because it does make sense. Because there's only so much of room to grow. So then you need to see, like a tree tries to grow out, you try to exit and hedge your bets. But that I would say has a level of 1 crore at least. You've hit 1 crore, because then you need to start diversifying. Because what happens when you hit 1 crore is your dreams and aspirations itself change. You will start thinking, no, you were thinking 20,000 rupees is enough. I'll never leave Chennai. But suddenly every month 1 lakh starts landing in your account with you doing nothing. You think, I'll go to Singapore. So you'll go to Singapore, you like Singapore. Hey, you start thinking like that. It's human. So then you need to diversify because your dreams and aspirations keep changing year on year. That is why your investments also have to change and balance those dreams year on year. You do not have the same dreams we were when எல்லாரும் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நான் போலீஸ்காரன் ஆக போறேன். இப்போ கேளு யாரெல்லாம் வந்து போலீஸ்காரன் ஆக போறீங்க? Maybe there's a police here. I don't know. I don't want to upset any police. Dude, be careful now when you're editing this. So, you get what I'm saying. Yeah. Anything you can ask. You can even hide and ask. I don't know. Sir, you said I'm just taking one point on you. So Yeah. Sure. Hey, you can ask anything. No problem. Sir, நீங்க சொன்னீங்க US president ஒரு maybe as well as வந்து ஈரான் president ஒரு ஸோ வந்து அவங்க ட்ரில்னால அந்த இஷ்யூ வந்து மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இதனால ஒரு இஷ்யூ அவங்க சண்டை போடுறது ஒரு இஷ்யூன்னு சொன்னேன்னா வாட் வாஸ் நோ ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் I know what I said, but I'm trying to understand what you're asking. What is the question? Yes, they have an issue. Iran and Americans have an issue. They've had an issue since they threw the Shah of Iran out. That's why you should read history. This is not a new thing. This is a very old thing. This fight goes back even before Islam was there and even before Christianity came. The people who live in Persia don't like the people who live in the Arabian Peninsula. And they've been fighting each other. The people who live in the Israeli area, so they've been always fighting. Yeah, they always fight. I misunderstood, you said it is due to the main issue. No, the main issue I'm talking about petrol price. Okay.
the oil price. Okay. It's because we are not able to pull oil out. Now they're all trying to engineer solutions to it. The UAE is saying, I'll put a pipeline which will avoid the Strait of Hormuz altogether. Saudi Arabia is saying, we'll take it to the Arabian Sea. Right away, Iran is saying, no problem, I have Houthis there, they'll bomb you in the Red Sea. Why do you think UAE, you will do this? I will bomb your new pipeline up and down, I'll send a few drones. So this is a stalemate. Trump started a war he could not finish. And the reason he started that war is because Netanyahu told him do it. He's an idiot. Oh God, this is going to go all online. There goes my American visa. Okay. Anyway. Actually, two news, I just need to tell you, two news. Recently, a company called Rogers Exports, they broadly showed the profit, like business rate, like 15.15 lakh crore. They do their business by showing the stock market. They earned around 25,000 crores, like from the investor money by fraud showing the data. So they have no action taken as of now. As of now, you know. This One minute. You should This not. is 1 minute. One minute. These are all allegations. Okay. So be careful Okay, when sir. you word them. First of all, that all has to be proven. Yes, Okay. SEBI is saying they'll take some action, like how they took on Jane Street. They'll probably fine them. They'll pay one fine. These are all white collar. Okay. Because the reason why it's white collar, I'll tell you. No one is forcing you to buy their share. You are feeling greedy. Okay. Someone's telling you some hot tip. Some uncle, auntie on TV is telling you one hot tip about one company, ABCDEFG company, and you think she's very smart or he's very smart or very beautiful. You decide to buy it. It was your choice, which you took independently. Right? So, no one held a gun to you and made you do it. So, if you see it like that, they call it victimless crime. There is a victim, which is you, which is very sad. No, I But, think it is no. So, they've gamed the system. Okay. If you're willing to fall for it, then you fell for it, is what they're saying. And this is why my brother keeps on saying, promoter integrity is the most important thing in India. Because in US, when you publish your accounts and all that, it's scrutinized. There's a lot of scrutiny, a lot of people look into it, and you know, it's really tested. And there are a lot of rules and guardrails to prevent fraud. Because they've been doing it for 300 odd years. We've been doing it recently. So we don't have these guardrails, so that's why my brother says, make sure you trust the owner of the company. He very famously quotes somebody, Junjunwala, will you leave your wife in that man's custody? And that he says. So the idea being, do you trust? So when you don't know the owner, you have no business investing it. I have not bought that company ever. I will not buy that company ever. Because I don't know anything about it yet. And now you tell me all this, why would I buy it? So the next question is, recently Shamika Ravi, she is a member of the Economic Advisory Council to Prime Minister. Okay, I don't know her. So she recently said, recently the 100 rupees 1 USD is coming there. So she should relate it as a number in press. What? So Oh, you mean the rupee going to 100? She said it's just Yeah, a she's number. right, it's just a number. Okay, thank you. Why are you upset about it? A person from the higher authority should not say like that, right? What should she say? Maybe explanation like you, Huh? or the actions they go and take, like that. So. No, no. She was just trying to say, I'm not trying to defend her, because I'm not her, nor do I know anything about her. But human beings tend to do this. Right? Try and control the narrative. Which is the same thing which happened with RBI and this $12 billion. Everyone took control of the narrative. A lot of people on Twitter came to me saying the government is supporting Adani, Ambani. That is why they're defending the rupee. My brother is also very famous. Keep on saying it. Maybe not. But until I see some proof of it. Why people keep saying that? Like recently, Vedanta, they lost one bid to Adani. Actually, they put an allegation like Yeah. they are doing some. I'll tell you why they tell you. No. The same day, ED action taken against Vedanta. Correct. So, from the common people like us, it's obviously they are supporting. No.
It is sold to you like that because you know why? Because I need you to put your eyeballs on my newspaper or on my social media feed or watch my YouTube videos so I can make AdSense revenue. So I do that to make you, I'll tell you whatever you need to tell you. You need to hear about this, I will tell you this. If he needs to hear about real estate and how something, I'll tell him that. Because end of the day, you make money by advertising. That is why independence of media is very important. You know, in US and UK and Australia, a lot of countries, they have government public funded media. Even in South Africa, it's there. That's what Doordarshan is supposed to be. But who watches Doordarshan? Do you watch Doordarshan? Do you know what Doordarshan is? Who will watch Doordarshan? Nobody watches because there's nothing controversial. There's no hot take. This guy did this. Oh my God. Or that guy did this. No. Arvind Goswami now comes and he's talking about cockroach party. Because someone has told him, boss, his editor or his senior upper lord has told him, go on an offensive over them. I don't even know what is happening there. That guy is not even trying to do anything. So from your point, I understand that media is selling some hot news always. No, you didn't get my point. You know what my point is? Stop watching it. Why are you watching it? You got a lot of time in your hand. Why are you following it? Every day you're looking at media, switch it off and read a book. That's what my advice to you is. I want you to go from here and not say, Vinod told me what I've done. I didn't tell you any of that. I told you stop watching. Anytime you see yourself watching, oh my God, switch it off. Anytime your brain is craving for news, read a book, especially history books. Because whatever you're seeing, we have been doing it over and over again. That's why you're dismissing me. Yeah, I know Palestine, everything. Yeah, I know. Now come back to the story of Dani. What is happening there? Tell me this lady is saying 100 rupees. Huh? What is that? Don't talk about history, man. Congress, yeah, Congress. What is here? Because your brain is craving that. It needs a trigger. It's a dopamine hit, which is the A2T is spoken about. You watch A2T? You watch it? You should really watch it then, because you're not been really watching it. Because he's been advising you guys this. He does it very well, much better than I can. Because he's trying to repeatedly tell you, you are tripping yourself over and over again, because your brain is constantly looking for that dopamine kick, looking for that hit. And you chase news. Whatever, everyone has something or another. They come, for you it's investing, that's why you're here. Because you feel they're going to find something. We need to stop and take a moment and calm down. Maybe you're right, it is Vedanta lost it out because of some influence. But my question, turn around and say, how does it affect you? It doesn't. No, sir. Actually, I don't want to talk about that topic actually. You, when you're talking, you spoke. I didn't talk about Adani Vedanta. Or not talk about 100 rupee. Sorry? I didn't talk about 100 rupee. I didn't talk about Adani Vedanta. Okay. No, sir. So, in between conversation, you put one example, like some Adani, some shit. You said like. I was talking about what people were saying in Twitter. I did not say I said it, man. Okay. Be careful when you quote. You'll get me into trouble. I'm being recorded. You're not there in front of the camera. Yeah. This boy will put it now, nicely put masala kisala on it. And then ding! Vinod said this. And tomorrow everyone will be like, you said that? And you're Anand Srinivasan's brother. Oh my God. You cheat. So, no smoke at all, thank you. There is no smoke. That's what I'm trying to tell you, man. You're looking at a cloud and saying, hey, that is smoke. I'm saying that's just a cloud. Calm down. Hi. So, to ரெண்டு கேள்வி இருக்கு. First one will be இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் வந்து they say like house rates எல்லாம் ரொம்ப sky higher இருக்கு. Like 30 lakhs இருக்கிற போட்டு they are already selling at 60. So and gold rates வந்து it's went up so high. Like normal people afford பண்ணுற ரேஞ்சில் அது இல்லை. இப்போ let's say for example ஒரு first graduate இருக்கிறாங்க, அவங்க தான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஐடி கம்பெனியில் இப்போ தான் சேர்ந்துருக்காங்க. இப்போ let's say I am 23 now, நான் ஜாப் ஜாயின் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு 3 months தான் ஆகுது. இப்போ நான் தான் என் ஃபேமிலியில் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்னா, இப்போ நான் எப்படி ஒரு கோல்டு வந்து ஒரு சேஃப்டி அசட், ஒரு வீடு வாங்குறது வந்து ஒரு பேசிக் திங்காக இருந்திருக்கு நமக்கு. இப்போ நானுமே இதெல்லாம் வாங்கவே முடியாது என்னால். Okay. What you have is something known as, we call in psychology, framing problem. You're framing it wrong.
I told this to Kesar. I love Kesar for this. He said, sir, I feel very poor. I said, you're living in the wrong road. You just have to move 2 roads and move there. If everyone around you is poorer than you, you feel very rich. So the reason why you feel like you can't afford gold is you're looking at people who are more disposable income, who are buying more gold than you. I can introduce you to a whole bunch of people who can't even do what you're doing. So that's a framing problem. Now coming to affordability and actually buy as much as you can. This I told my friend Karthi, now who's married and has a baby. I don't know what the hell he's going to do because he didn't listen to me. When I told him to buy gold bees, it was around 30 rupees. He was buying cricket ball for the weekend to play. I told him it's cheaper than that. He said, no sir, I'll buy tomorrow. This month, no money sir. All the time he kept saying, went to 80, 90, 100. Now he's saying it's too expensive. So there are people who can't afford to buy bonds. They come and say, Vinod, I can only invest 50,000 rupees a month. I can't buy a bond. Like every other month you buy 1 lakh. What's the problem? I got people who I tell them to buy once a year 1 lakh bond. Now bonds have become 1,000 rupees, 10,000 rupees on it. But when I'm talking way back, I'd buy one. See, there's a famous story my mother used to tell me. Someone saw this guy sitting on the side of the river. He was taking a fistful of sands and he's throwing it into the river. So a guy walking by said, what are you doing? He said, I'm building a bridge. He said, you're crazy. But you don't realize, every fistful, he's getting closer. My brother told so many stories in Dattula picture. That Aswarmananji or whatever guys who cut a tunnel through the hill. I don't tell those stories for the simple reason is it's no use. It's like him, I'm telling him no, that 100 rupees is no use. Me telling you motivational stories is no use. What does it get you? Nothing. I rather you do. That's why I like that David Goggins. Stay hard. He's all over social media. I love that guy. Because he doesn't talk. Do. Either you do or you don't do. Don't say this trying. Because if you want to do it, trust me, you will do it. If you're not doing it, it is because somewhere deep down you really don't want to do it. That's why even when it comes to any form of addiction, I'm wired like that. I understand that people who cannot, so I don't want addicts to feel terrible about it. But I can start and stop anything I choose because I choose to do it or not do it. Because I am wired like that. And I encourage everybody to get to that headspace. The most important thing that everyone needs to do this, but it sounds negative, but it's not, is when you came into this world, you didn't choose to come, you only came with nothing. And trust me, you will eventually, like Jayalalitha left everything and went, you will also go. Hopefully not painfully, but you will. And you can't take anything, even your memories, you cannot take it. So when you look at it like that, it doesn't matter. So immediately people say being negative. No, I'm not. I'm taking an entire load which you're imagining what you must achieve, must do, must invest, must earn this, must. No, it doesn't matter. You don't even own the body which you're using. It's borrowed. And people get Hinduism wrong in one point. We do reincarnate. In your past life, you were a worm or a tree or a rock. But what they miss is, what Hinduism was trying to say is, the same building blocks are being used over and over again. The same atoms, the dinosaurs used, the same carbon molecules, oxygen, the same air Gandhi was breathing is what you are breathing. It's all recycled over and over again. That is what reincarnation is. Not your ego getting over and over and over again. That is what you try to shed. Alright? So if you do all this, then investing becomes easy. Then getting that goal which you're saying, I want to do it, I do it. I may not be able to put 100 rupees, 1,000 rupees, I'll put 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees, 6 rupees. But before I know it, I'll get there or I'll bloody disappear trying. That's the mindset. So don't watch inspirational videos. I mean, if you want to watch, it's your choice.
But, do. Get on to doing. It's hard. But enjoy that hard. Enjoy that struggle. Life is enjoyed in struggles. When you're poor, that's when you can really enjoy life. No, the question arose from the point, let's say 10-15 years back when the IT boom started, the starting salary was 30,000. Still, now it's 30,000. Yeah, you wait till you reach my age, this day would have been easier. That's what Karthik example was. 2 years ago it was easy to buy foreign gold piece, he didn't buy. Yeah. Now it's hard. Yeah, that's what I was You asking. wait for another 20 years, today would have been very easy. Because 20 years from now it will be harder. Yeah. It is not the price which is hard, it is your mindset. That's what I'm trying to tell you. It's just a number. The problem is you don't want to do it. The reason why Karthi never bought it is because he didn't truly want the gold. He was listening to a boomer telling him some advice. He had to be nice to me because I'm his boss. So I was saying, yes, so. Then today at least he'll buy more. He won't buy. Because he doesn't want it. That's why I keep saying, if you want it, do it. Yes, it's hard. You'll probably give up a few movies. You'll probably give up a few nights out with your friends, eating or going to the gym. Maybe give up 1 month's gym membership. But you got it. That's another thing which I never understand, this gym membership. I mean, you don't need a gym. I don't understand why everyone pays for a membership. I hope no gym owners are here. I don't want to offend anybody. But, it is what it is. Everyone asks, how do you work out? I work out in my home in front of my TV. I put something on. YouTube has full of programs, all trainers doing all kinds of exercise. Do best I can follow. That's all. Because me being a dad of 2 kids, I don't have the time to go to a gym and all that. But I must work out, so I do what I can. All I need is gravity. Gravity is free. Right? Same way your mindset is in your hands. The minute you take control of it, you're unstoppable. In whatever, investing, in life, even becoming a criminal, you'll be the best criminal. Arjuna says, here's this from Krishna in Bhagavad Gita, I don't know if you read it, and I recommend you read it. He says, remember, because Arjuna is like, why is this happening, why is that happening, like our friend next to you was saying. So Krishna said, listen man, you don't exist. I'm God, right? He said, yeah, you're God, man. He said, I created everything, right? He said, yeah, you created everything. So I created you, right? He said, yeah. So he says, I also created the bad guys. He said, what? Yeah. Krishna said, yeah, I created that too. And he said, you know why I created? He said, why? Why would you create evil? He said, you guys are like toys for me, like Lego blocks, I'm playing with you. Who are you? You're nobody. Arjuna said, huh? That was Vishwarupa, where suddenly a charioteer becomes the whole universe. He sees the entire universe in Krishna and he becomes humble because he realizes he's a nobody. I'm a nobody. It's nice sitting here in front of the camera. Prasanna thinks, hey, Vinod comes here, maybe it'll add some value. I enjoy it. But all the time I tell myself, I'm a nobody. If all of you walked out and nobody wants to talk to him, I'm okay with it. It upsets VP a lot because I keep telling him, hey, it doesn't matter if nobody watches my video, man. Even if one view is not there, because be it supposedly it's dropping view count, AdSense or whatever, I don't care. They worry about it. My boys constantly, sir, let's do this kind of video. I don't want to talk about something controversial like lady saying 100 rupees. I'm upset you a lot, is it? I'm sorry. I apologize. I didn't mean to single you out, man. I apologize, I said. I will speak later, sir. After the event, okay, chal. Okay. But I do apologize publicly. But, like I'm saying, it's a mindset. You will get to that goal. Don't worry about inflation. Don't worry about what price of gold was yesterday, what the price of gold is tomorrow. You need gold, buy it. Buy much of it as you can. Once you feel you have had enough gold, stop buying it. Any other question? I have a second. Sure. So we are talking about US going 0% interest rate in the 2008-9. So what will happen if India does that? Be terrible. We thought right now FIIs were leaving. If India takes interest rate to 0, everybody will leave, including Indians. No, we'll have a more cash flow within ourselves.
Yeah, your cash is worthless. If I give you monopoly money, dabba of monopoly money, what do you do with it? Happened in Germany, no? It's called hyperinflation. The German government, you should just, again, history. I don't know, I get like people getting angry with me when I talk about history or say study history. If you study what happened between World War I and what led to World War II and what happened to the German economy, you'll understand. The German mark became so useless, it was cheaper to burn stacks of currency than to buy firewood and burn. Zimbabwe, hyperinflation happened to the point where the government was dropping zeros. From becoming 1 million, became 2 million, became 1 billion. They just removed 3 zeros on all the currencies. So your billion in the bank suddenly became a million. So money, all money, not only Indian money, even the American mighty dollar can become worthless because the value which you put in money is your imagined perceived trust in it. If all of us together decide Vinod currency, Vinod rupee has so much value, it's worth that much. If all of us together decide it's worthless, it's worth. And I find that very strange because it's like inches and centimeters. If I say so many inches, is there any value in it? No. But it's just a measurement, right? That is all money is. It's a measurement of value, of output. But for some weird reason, we are very fascinated with that. And we are addicted to it. And we go on and on and on and on about it. But if I give you scales of inches, it doesn't make you happy. Like, yeah, take more inches, man. How many inches you want? Like, what's wrong with you? So currency has no value other than what we all decide to put into it collectively. So that is why even the dollar, everyone keeps warning Trump, telling him, boss, be careful, be careful. You don't want people to suddenly abandon the dollar. But you know what Trump is saying? Trump is saying, who will replace me? There's nobody. So I do what I want. When you are the Don, and everybody inside here are my slaves, I can do what I want. Till one guy finally says, you see it in the movies, any one of Surya's movies will be like that. You know, there will be an overlord. Surya will come from underneath and become the hero. You know, it's like that. Some country might finally, everyone thinks it's going to be China, BRICS. I don't see it. I don't see a currency or a country right now that can replace the American currency. But that was the thought when this point was the dominating. Yeah, but Americans were there, no? Why did Americans become the dollar? This is again history. I know I sound like a broken old man, but you read history. How the Americans stole reserve currency from the British. Lord Keynes, John Maynard Keynes, he said, don't do it. Americans said, we are doing it. They said, how can you do it? He said, why not? I funded you guys. I won the war for you. It's mine to take. It's part of my price booty. I want to be the overlord and my currency is gold. Then Nixon came, removed gold also. So it's basically paper. But this is history. That's why I say study it. Don't worry about gold price, what it was yesterday. Don't worry about what is going to be tomorrow. You need some gold now, buy it. Yes, sir. இப்போ ஆக்சுவலி ஃபைனலாக நான் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ண வரேன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஐ வில் சே அ டேர்ம் ஆர் அ வேர்ட். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தோணுதோ, எனி ஒன் வேர்ட் ஆர் டூ வேர்ட் யூ கேன் சே. Want me to be honest? Yeah. Oh, sure. Credit card. Sure. Yeah, actually லாஸ்ட்டில் we'll have a 15-minute discussion. அப்போ நீங்கள் yeah. Credit card. Wonderful. SIP. Terrible. Real estate. Nice. Gold. I hate it. Silver. Terrible. Worse than gold. Crypto. It's a joke. Finally, options trading. Where is the trade option in this, man? It has nothing in it. It's just gas. It's as bad as crypto. If you're asking me about option trading, it is as bad as crypto. If you believe in crypto, you can believe in options. And I'm sure I've offended a lot of people, including you, about that. இல்லை சார், நான் இது ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக இதெல்லாம் கேட்குறேன்னா, ஒரு 6-7 months பேக் முன்னாடி when I first started Stonkzz, நான் வந்துட்டு சாரை போய் ஒரு ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணப்போ ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படிலாம் இருக்கப்போ யூ டோல் மீ அ லைன், எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது, யூ ஆர் அ நான் வெஜிடேரியன் பட் ஐ எம் அ வெஜிடேரியன்.
தட் டுக் மீ லைக் ஒரு 2-3 weeks டு ஃபுல்லி கெட் இட். சரி என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்ட்டு தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன். நீங்கள் அன்றைக்கே சார் அந்த லைன் என்கிட்ட சொன்னீங்க? Because there's no way I can convince you to give up non-veg. Once a guy eats non-veg, tell me who all are non-vegetarians here, raise hands. Wow. Okay. Now, continue raising your hands if you will quit eating non-veg from this moment. Say I'm price. Money. Give me more inches. Give me scales, man. Protractor. Set squares. Give me. That's why. It's. And how many vegetarians are here? It's also true with vegetarians. Any vegetarians? Wow. First time I know Brahms. Huh? My brother will be very proud of me. If you ask a vegetarian, especially Tam Brahms, which I belong to, I'm a non-vegetarian anyway. But if you ask them, any vegetarian, will you eat non-veg? Oh, you. Not because of killing animal, because they imagine it to be something gross. They don't even taste it. I would be okay with a vegetarian if he bites a chicken leg, then he says, ugh. But they just imagine, fish. Same thing is true with non-vegetarians. If I take you to China or Vietnam and I give you a fried grasshopper or I give you a fried cockroach, it'd be like, ugh. I mean, it's protein, it's the same. I'm like, whoa, I can't eat it. That's gross, man. That's like from some toilet. Imagine, your imagination, again, is the mind thing. So that's why when I said I'm a vegetarian and a non-vegetarian, I can't bring you over. Like even after all this, you're going to go trade tonight. Exactly. Okay. So what, some boomer said something. That's my clickbait, I got my AdSense done. I'd edit it but come on, man. Okay, sir. Yeah. That's why even people have lost crores of money in options. Continue doing it, borrow and do it. Finally, some people commit suicide, which is very sad. A lot of people, believe it or not, reach out to me on Instagram saying, sir, my brother is doing options, sir. He's borrowed money and doing, sir. I don't know what to do, what can I do? I'm like, you can't do anything. They're like, how can you say that? Because I know. It's very difficult giving it up because you identify yourself with it. I am a trader. No, you're not. You're a human. You happen to trade. No, I am a trader. Trader Vinod. Natural numbers. I don't even know what the hell that is. Yes, sir. Actually, thank you so much for your time. We had a great session today. Thank you. And, I hope I did not upset